Resettlement. It is a word that has been used many times in the past few years in Borno State, northeastern Nigeria. It is a word that is used in war-torn countries in relation to displaced people and refugees who want to go back home. What does it mean? It means to transfer people who have been displaced by conflict to a location where they can live as residents, not as displaced people. This transfer must be voluntary, however. In August last year, the Borno State Governor Babagana Zulum began to resettle displaced people who were domiciled in camps in Maiduguri to villages such as Kirawa and Nguro Soye. According to reports, the government, in collaboration with the Victim Support Fund, allocated over 3 billion naira to resettlement efforts between July last year and now. These villages used to be under the control of the Boko Haram terror group at some point. They have been deserted for years now, and traces of civilization have begun to recede from them. Since they got resettled there last year, we have received many reports from them about the insecurity, abductions, and killings that have been going on. But the state government insists the locations are safe. We braved the odds and came down to Nguro Soye to see for ourselves. This is what we found. Akwai wani yaro shi ma sunan shi Modu, sun zo sun kashe shi a cikin dakin shi a cikin dare, sun zo fasan wani shagon sayar da kaya. Sun karbi mini gatari, sun karbi takalmina, sun karbi mama yara na shi mar na abin na lullubin nan. Kin gane ko? Takalmin su gatari na hannun su duka sun karba. Mu dai muna son gwamnati da ya taimaka nan ta fannin abinci ne muna so. Duk shi ma muna son makaranta da asibiti da yanayin abinci duka muna so. Ba mu da makaranta, ba mu da asibiti. Ya dace gwamnati ya tuna da mu, ya taimake mu tun da yaran mu suna amfani da shi, amma yanzu mun zo mu rasa da shi, karshen sa za mu lalace da yaran gaba daya. Sunana Bula Mamadu. Aka baro ni daga furzun ne na fita maximum furzun. Aka sake mu. Muka zo aka sake aka kama bama. To na zo na saba bama na bawo yare na. Bamu yare na suna na kuma sun zo an doke su an kai su dalilin 1. An kai su dalilin camp 1. To shi kenan so ni da na zo na duba ilani babu tun da babu a nan cikin camp na bama na jin da ilani na babu, sai na koma wajen iyalin sai na je na zauna. Muna zaune shi kenan sai gwamna ya ce to yanzu za a tashe ku, za a kai ku Nguro Soye a kamfu za ku je ku zauna. Shi kenan sai aka kwashe mu duka mu daga darewan daga side din aka kwashe aka zo aka ajiye mana nan. Shine zuwa mu anan kenan. Yanzu haka na to ai madam ba wanda baya so abu ai. Kowa yana so abu ai. Yanzu ba shi ga na aikin bayan dakin ai gwamnati ne ya tona ai. Ai ba talaka bane. Amma gashi ya rushe na me ya faru? Yanzu za a jara min ne, bari in jara abu na da kaina. Ba ya kyau ba? Yanzu gashi na babu ruwan sha nan. Ga bohol din ga ya lalace ba a jara mana ba. Yau kwata nawa ne. Sai mu je mu diba a can wani gari wani anguwa can ko kuma mu shiga cikin gari. Kuma ba mu da fus din. Da kai mu ni da kaina na dare nan zan dauki jarka da mata da yana zan kwashe. Mu je mu tafi da dare nan mu gudu mu yi mu kafa biyu mu je mu sara na mu cika. Sai mu zo ni da kaina zan dauka kaina jarkar din nan in kawo gida da dare. Inda ba na su da rana zan ce ku tashi ba kun ji tuwa ba yallan kowa ya dauka jirka sai mu je mu diba cikin gari sai mu je mu ci ko kafa biyu muka yi shikenan kuma kwana biyu ya kare sai mu je mu shiga mu diba domin ko a jara mana wannan din babu ai da ya kamata su jara mana wannan da an tuma mana rami ne ma da yi ma alheri wallahi akan to wannan bohol nan gara mana rami a tuna mana mu samu guga mu wanda gari ga shi ma ya yi mana alheri. He is not exaggerating when he says there is nothing in the village. A ripple effect of the lack of development and infrastructure in the village
is that it plunges the people into more penury. They cannot apply to schools, hospitals, or similar places for menial jobs such as cleaning, plumbing, or welding, because the village lacks all these facilities. Amma mun da muna zaune a cikin ga soro ga miciji ga mema ko wanda dan Boko Haram ya zama direct zai shiga nan. Amma ba sa ba mu komai. Ni rayuwa na kan ban samu ba abin da na samu. Kuma mun da muna cikin da ma haka ne. Mutum kwano ɗaya wannan nanaka yanzu a gidan nan tuka da ya kare kwata-kwata 1,000 da nawa ne musara nan ba 1,300 ba. To ina zan samu 1,300. Wallahi bayan da zan samu ko yanzu haka aka dauke ni aiki wallahi an kada ni ba zai ci sama 400 ba 400 zai hauna da wari ne da ce misali yanzu ana bada mutumin din kudi din da bada 2,000 ko 2,500 ne wata kila ne kaje ka saya masara mu da daren zai rage maka nanuka magi gishiri zaka saya ka saya tuka maka ka kwanta da safi kuma Allah ka wani ba ma samu wani. The people are domiciled in the middle of a vast expanse of land and forestry. They talk about their proximity to danger. Sun karbi mini gatari, sun karbi takalmina, sun karbi mama yara na shimar na abin na lullubin nan. Kin gane ko? Takalmin su gatarin na hannun su duka sun karba. Dan nan rani nan daga rani na banan nan bisa kafin a shiga azumi aka mana wannan masifa. Kin gane ko? Su ne ma to shikenan mun ka gane wannan abu na fa kuma suna gaya mana wallahi da kuje kun fada ma mutane gari din nan gashi na fa to ba za bar mu ba to ba mu ya mai sa gurin ma gobe kuma sai baya gobe mu baya haka nan yanzu jejima sun hana kwata ba wanda zai da kun ga da bayan gari nan shikenan ya sare amma da zamu mu shiga duk mu je mu doki ta ce mu ka da na ita ce na shiga sai kina tara na sayarwa abin da na ci da sha yanzu kuma babu magana ta mu muna zaune haka. Data from Armed Conflicts Location and Event Data Projects reveals recent military operations within these regions, primarily aimed at repelling attacks by terror groups in the vicinity. This year's data underscores the ongoing activities of these groups in the region. In July, a military airstrike occurred just 15 to 20 minutes away, resulting in the elimination of 3 ISWAP terrorists in an abandoned town. This location was directly west of the location of the resettled people. In April, a clash took place between the military, civilian joint forces, and Boko Haram fighters in a hideout located less than 30 minutes east of the area. When he was arrested, he left 14 children at home. By the time he returned 7 years later, 10 of those children had died. Yara na 4 ne, da yana da 14 ne, duk 10 sun rosu, saura 4 ya rage mini. 10 sun rosu, kuma duka cikin kwannan suka rosu. Na kwashe su daga kawai nan, na fidda su nan mutane sun kai 40, ban zo na samu mutum 10 ba. Condemn. Duk su rosu IDP ba man nan da suka rosu. Wani yunwa mana. Ni kai na mai yana katatar, jikina doka kamar ganye ne. When the rains come, they are not kind to the weak structures or even to the floor. It is why the man has taken up the task of fixing it himself. Daga na zo kuma ina zaune sai na ga toilet din nan yau duka ya rushe. Mata sun yi suna jin tsoro. Nace me ya faru toilet din suka ce yau in Allah yarda ka zan gyara muku kafin tafi da nan ba zai ku ji tsoro ba. Shine na tube kayana sai na zo na sa kayan su. Rami din sai kin gani duk ya rushe sai duka na sa kasa na cikan dam cikin na nake kaf yanzu ya kare. Shine kuka same ni. Children have their own experiences to share, including the 16-year-old. She is especially saddened by the lack of school, and they are constantly running into terrorists while searching for firewood. Suna dan Aisha Ali ne. Mu muna kauyen Bama, sunan shi Gwanin Kurmi ne. Mun yi hijira mun zo Bama. Mun zauna a cikin asibiti tukuna kakana ya yi jinya. Sai shine an kai mu Maiduguri asibiti an kai mu. An yi magani to magani da bai ji ba.
sai an kawo mu zuwa site da loritu. Muna zama haka muna magani haka. Bai ji ba har an kawo mu zuwa nan, gwamnati ne ya tayar da mu. Ya kawo mu zuwa nan ana yi to dai. Bai ji ba sai Allah ya mata rasuwa. A hakan da muna zama din ma ba komai a gurin mu, muna tafiya itace ne tukunna. Za mu je mu saro itace sai mu zo mu sayar. Sai mun je itacen ma in mun tafi din za a kore mu. Wata rana mu itacen ma ba za mu iya mu saro mu dawo gida ba, ana kore mu. Mutanen jeji suna kore mu. In mun zo ma to ba abinci wata rana ma. Nan gurin ma kuma ba makaranta, ba asibiti. Ci da sha ma muna da shi da kyar ne baka, ba komai. Maiduguri ne ana makaranta din ma ana tara kuɗi ne za a ba malamai, sai malamai za a yi mana karatu. Tukunna mun zo nan gurin ba karatu. Yanzu mu da kanina mu biyu ne muna zama a nan gurin wajen kakanmu. Ba wanda zai mana ci da sha sai mu ne muna tafiya muna kawowa tukunna za mu yi mutu. In ba mu kawo ba ma wata rana za mu kwana sai yin wasa haka. Babanmu babu ya rasa. Mamanmu yana wani gidan miji daban ne. Can Mangona. Ba ma jin sosai, waya ma baya tafiya yanzu haka kam. Young men have lost their friends to terrorists while looking for firewood around the camp's neighborhood. Ari was merely 32 years old when he was killed. But there is also the young man who was killed by Boko Haram terrorists right there in the camp. Mun je ita neman itace ana kashe, kwanakin nan ma an kashe mana yaron mu daya. Sunan shi Ali ne. Muna zanne haka mun fito neman itace. Mun fito mun yi gaba muna neman itace, mun bar shi mun yi baya mu, shi kuma ya fara neman mu ya je gaba. Ya je a rura wayannan mutane Boko Haram. An zo an kama shi, an kira waya, daga baya aka ce mana babu mu riga mun kashe muku yaronku, sunan shi Ali. Kuma ga matan shi da yaran shi da iyayen shi a nan yanzu ma suna cikin matsala. Karan shi 32 Ali, yaran shi guda 2, mace ɗaya namiji ɗaya da matansa da mamarsa. Akwai wani yaro shi ma Ali, sunan shi Modu. Sun zo sun kashe shi a cikin dakin shi a cikin dare, sun zo fasan wani shagon sayar da kaya. Sun zo sun kwashe kayan shi ma to sun hada makwabci mai shagon da shi dakin su a hade. Ya ji wannan abun ya tashi ya ihu, shi ma aka kashe shi, an kwashe kayan shagon aka tafi. To abin da ya sa mun ce Boko Haram ne, cikin dare ne, yana kwance. In ba Boko Haram ba wanda zai kwashe kayan mutum ya balle shago, ya kwaso kayan kuma mutum ya ji ya ihu a kashe shi, a bar shi ya fita su tafi. Mun je da lori ya kai shekara mu da shekara 10. Yaya mu haka ya kai mutum 10 mun dawo an kashe su. A yanzu ma bara mu ya mu fita ko bayan farabet ɗaya mu tafi ba, ana kore mu yanzu ba abun yi, muna zanne gashi a nan. Akwai sirrin tukunna ba masu yawa ba ne, ba za su tashi su je inda abun ya faru ba. Ko an zo an gaya musu ma za su ce ku ne kun je wurin su, mu bara mu tashi inda muke ba. Like we have said before, the resettlement is being done by the Borno state government in collaboration with the Victim Support Fund. According to reports, the VSF budgeted 3.2 billion naira for the resettlement. The resettled people told us that they did receive some palliatives from the government to aid their movement. Sai da sai lokacin da za a tashe mu kuma zulum ya ba mu, baba gana zulum ya ba mu kudi naira 50,000, ya ba mu buhun shinkafa, ya ba mu buhun masara, ya ba mu abinan spaghetti kwali, mai galan ya ba mu maza ɗin kenan. Mata ma aka hada musu wanda suke da maza din nan aka mai abin ne iya cikin abin na girki ne kam,
ko menene ma akwai a ciki bohol daga tattabariya har murta bin abin da aka wannan har su tukantu har su tukunya har su ludi har su kofi su duka da abin da ilahiri mutum dai aiki kan akwai a ciki aka ba 25,000 wanda yake da miji wanda bai da miji kuma 50,000 ne za ba su aka sallame sai aka kwashe mu sai aka kama sai aka zuba mu anan sai kama su zauna to so na zo na anan din nan kin gani zaman mu anan din nan ba fita ayayi mu in ba zai mutum duk abin da ya ba mu wannan ba zai kai mu ba tunda muna da iyali. To da dai muna zama a IDP mu daga can muna samu taimako na hannun NGO wata nan gwamnatin ma zai daya dan ziyarce mu to muna da makaranta da yara da mata ana yin shi ilimi a can gurin da gwamnati ya zo ya tada mana abinci akan za a tayar da mu akwai da mu duk wanda yake da mazauni ko garin Nguro Soye ko banki ko jikin Maiduguri amma dai mu at least namu yadda Allah ya kawo mu nan Nguro Soye ne da gwamnati ta saukar da mu mun duba dai iya hakuri da an ba mu don abincin da mun zo da shi muna zama muna nema haka da ya kare na hannu muna fita daji saran itace wadansu suna da fus wadansu ba su da fus ma to wanda bai da fus kai zai diba zan mu faskara itace a gari mu sayar da faskare guda 17 naira 100 kafin mu sa abinci a bakin mu mun yi ta kuka mun daga kukan mu zuwa sama gwamnati ya taimake mu ko ya tunar da mu ga matsalan da muke ciki. We presented the findings of this documentary to the Borno State government and asked what efforts are being made to address the issues. Dr. Nguro Mandara, the Chief Advisor and Coordinator of Sustainable Development, Partnerships and Humanitarian Support, responded to provide answers to our inquiries. We went there and visited and took data on all where the situation in Nguro Soye. As you are aware, it is part of this year's plan, and the government is already planning, RRR is planning on how to improve the situation in Nguro Soye. So this is, if you look at our plan for 2023, it is part of the government plan for 2023. Seeing these things as some of the things that we need support. The economic crunch is hard. We have over 1 million people living in internally displaced camp. If that means we need to build at least 200, if there are 4 people per household, we need to have 1,000 houses in Borno. We need to build a couple of thousands of water boreholes. We need to put a lot of solar electricity. Luckily, we have electricity. We need to build at least, facilitate the provision of clinic and healthcare for 1 million people. We're talking of trillions of naira. We need all the support we need to make sure these people are protected. When people are in, if you look at Nguro Soye, the trenches around, these are the trenches that are being manned by the military. And these are the trenches that people live within and protect. You remember some time back in Maiduguri, we lived in trenches. So those areas where people are living are actually protected areas, really protected areas. And I always say that, honestly, Maiduguri is safer than Abuja, and I'll tell you anytime. So this is something that we need everybody to come on board, and let's come work together. From HumAngle's geospatial analysis, although there are 2 trenches encircling the sites, they only extend about 1 kilometer into the no-go areas, leaving everything beyond these boundaries susceptible to terrorist encounters. Many essential resources like farmlands and firewood places are situated outside these trench perimeters, which local residents would typically rely on. Many things are clear from this investigation. It is true that the camp is located dangerously close to locations where terrorists prowl. There is one confirmed incident of a man being killed right there in his tent by Boko Haram terrorists. There is one incident of another man being killed while searching for firewood. There are many incidents of people being waylaid by terrorists.
The resettled people are not safe here. They are also starving. The lack of amenities is deeply disturbing and could have major repercussions. Ba mu da makaranta, ba mu da asibiti. Ya dace gwamnati ya tuna da mu ya taimake mu tun da yaran mu suna amfani da shi, amma yanzu mun zo mu rasa da shi, karshen sa zamu lalace da yaran gaba daya. Already, people have begun to act as couriers of supplies, such as food and clothing for terrorists operating around Mafa. On the day we visited the camp, no less than 5 women were caught trying to smuggle supplies to terrorists. This is due to fear and a sense of abandonment and helplessness. There may be many more such cases in the future if the situation continues, and especially if they are domiciled in areas that are very accessible to terrorists.